लास्ट लेक्चरमध्ये आपण एक महत्वाचा पॉइंट स्टेरिओकेमिस्ट्री या टॉपिकमध्ये डिस्कस केलेला होता. कन्फर्मेशन्स ऑफ सायक्लोहेक्सेन. There are two main conformations of cyclohexane. One is called cheer and second is boat conformation. In addition to these main two conformation, there are two more conformation. One is the twist conformation and second is the half cheer conformation. तर हे जे कन्फर्मेशन्स आहेत याचा स्टडी आपण लास्ट लेक्चरमध्ये डिटेलमध्ये केला होता. व्हॉट इज मीन बाय cheer conformation, व्हॉट्स अबाउट द boat conformation, etc. Now let us see next point, flipping of cheer. What is mean by flipping of cheer? Okay, this is cheer conformation of cyclohexane. It looks like easy cheer. हे थोडंसं easy cheer सारखं दिसतं म्हणून याला आपण cheer conformation असं म्हणतो आहोत. Now we can represent that cheer conformation by another mode also. This is also another type of cheer conformation. मी थोडासा बदल काय केलोय बघा. इथला जो बॉन्ड असेल, कार्बन जो आहे इथला हा वर दाखवलेला आहे आणि या ठिकाणचा कार्बन हा खाली दाखवलेला आहे. ओके, अँड thus one cheer form can be interconvert into another cheer form and that process is called flipping of cheer. याला आपण flipping of cheer असं म्हणतो आहोत. And always that flipping of cheer takes place through the formation of another conformation and which is nothing but the boat conformation. म्हणजे पहिल्यांदा काय होतं, हा जो फर्स्ट इयर फॉर्म आहे या फर्स्ट इयर मधला हा कार्बन जो असेल इथला हा कार्बन, या कार्बन थोडासा वर जातोय आणि वर आला की त्याचं कन्व्हर्जन होईल बोट फॉर्म मध्ये. दिस इज द बोट फॉर्म. ऍक्च्युअली इट लुक्स लाईक अ बोट आणि म्हणून याला बोट कन्फर्मेशन असं आपण म्हणतोय. ठीक आहे, आणि त्यानंतर पुढच्या स्टेपमध्ये काय होतं तर इथला हा जो कार्बन आहे हा इकडे खाली येतोय. इथं खाली गेल्यामुळं आपल्याला पुढचं जे कन्फर्मेशन मिळतं ते अनदर चेअर. म्हणजे वन चेअर कॅन कन्व्हर्ट इन टू अनदर चेअर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ बोट. आणि मधली जी स्टेप आहे ती म्हणजे बोट कन्फर्मेशन आहे अँड दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्लिपिंग ऑफ चेअर. ठीक आहे, यानंतरचा पुढचा पॉइंट आपण बघूया, स्टॅबिलिटी ऑफ सायक्लोहेक्सेन कन्फर्मेशन. Then we will see just comparative stability among cheer, boat, then twist conformation as well as half cheer. यामध्ये थोडंसं आपण comparison करूया regarding the stability and what are the factors which are responsible for the stability of that cyclohexane conformation. Okay, generally in cheer and boat form of cyclohexane, the bond angles are very close to the tetrahedral. Therefore, there is no any angle strain. And hence, comparatively, that conformations are stable. Yes, cheer and boat conformation, they are stable because that bond angles are close to the tetrahedral. Therefore, they are stable than planar. They are stable than planar structure. But what's about the stability among that cheer and boat form? या दोन्हीचं स्टॅबिलिटी मध्ये आपण थोडंसं कंपॅरिझन बघणार आहोत. And here, comparatively, cheer conformation, cheer form is more stable than boat. Now let us see why that cheer conformation is more stable than boat. Okay, this is our boat conformation. We know that there are total 6 carbon atoms in the cyclohexane. Suppose this is carbon atom number 1, then 2, 3, 4, 5, and 6. Now we can show this cyclohexane by using Newman's projection also. Suppose this is the Newman's projection. This is the front carbon. Then back carbon is shown by that circle. It also having 2 hydrogen. Front carbon also having 2 hydrogen. Then here also, this is the front carbon having 2 hydrogen. Back carbon is shown by circle. It also having 2 hydrogen. Then there is a CH2 group. And here also there is CH2 group. Suppose this is carbon atom number 1, 2, पाठीमागचा आहे 3, then this 4, पाठीमागचा आहे तो 5, and that front one is the 6. Okay, thus there are 6 carbon atoms in the ring in the cycle. Now this boat conformation possesses a steric strain. There is a steric hindrance. There is a crowding of flagpole hydrogen atom. That hydrogen atoms are called flagpole hydrogen atoms. Suppose this hydrogen is called flagpole hydrogen atom, and that flagpole hydrogen, they are close to each other. We can show by Newman's projection. Here, these are the flagpole hydrogen atom, and comparatively, they are close to each other. Therefore, there is a steric hindrance. There is a crowding of hydrogen atom. The distance between that C1 and C4 hydrogen is 1.84 angstrom unit. Comparatively, that distance is the less
means that two hydrogens are close to each other and hence there is a crowding and this is called steric strain. This is called steric effect. ठीक आहे. आपण यामधला पुढचा पॉइंट आपण बघूया. ऑल द CH bonds are lies in eclipsed condition. सपोज या ठिकाणी मी कन्सिडर करतो दिस इज द वन CH बॉन्ड C2 आणि H मधला हा बॉन्ड आहे. त्यानंतर पाठीमागच्या बाजूला C5 आणि H मधला हा बॉन्ड आहे. सिमिलरली हिअर ऑल्सो सपोज दिस इज द बॉन्ड बिटवीन C6 आणि H आणि पाठीमागे असणार आहे C5 आणि H यामधला बॉन्ड. Okay, actually that bonds are close to each other. That bonds are close to each other. This is called eclipsed condition. जर ते CH bond हे एकमेकाला क्लोज असतील, that condition is called eclipsed condition and thus all the CH bonds are in eclipsed condition. त्यामुळे काय होतं बघा, तर या बॉन्ड मध्ये असणारे इलेक्ट्रॉन मी इथला दाखवतो. या बॉन्ड मध्ये असणारे इलेक्ट्रॉन आणि पाठीमागचा बॉन्ड असणारे इलेक्ट्रॉन, देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन दॅट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन. इथे सुद्धा या बॉन्ड मध्ये असणारे इलेक्ट्रॉन आणि ते इलेक्ट्रॉन त्यामध्ये रिपल्शन निर्माण होतं. हिअर ऑल्सो देयर इज रिपल्शन बिटवीन दॅट इलेक्ट्रॉन अँड दिस इज कॉल्ड टॉर्सिनल स्ट्रेन. दिस इज कॉल्ड टॉर्सिनल स्ट्रेन. Thus, there is a torsional strain. Torsional strain कोणाला म्हणतोय? Due to eclipsed condition, there is a repulsion between that bonded electron, and this is called torsional strain. Means that both conformation having two types of the strain. त्यामध्ये दोन प्रकारचे स्ट्रेन आहेत. कोणते? One is a steric strain. One is a steric strain due to the flagpole hydrogen. फ्लॅगपोल हायड्रोजन एकमेकाला जवळ असल्यामुळं त्यामध्ये असणारा स्ट्रेन दॅट इज कॉल्ड स्टेरिक स्ट्रेन. ओके. सेकंड कोणता आहे? टॉर्सिनल स्ट्रेन. टॉर्सिनल स्ट्रेन मध्ये काय, तर CH bond they are close to each other, therefore there is a repulsion between that CH bonded electron and that is called torsional strain. And thus in this conformation, in this form, there are two strains, steric and torsional, and therefore that conformation is the less stable and least preferred conformation. Now let us see shear conformation. Okay, this is the shear conformation. Now in the shear, here we can show that shear conformation by again Newman's projection. In the shear conformation there are no flagpole hydrogen. म्हणजे यामध्ये फ्लॅगपोल हायड्रोजन नाहीये, कारण ते फक्त कुणामध्ये असतात? बोट कन्फर्मेशन मध्ये असतात. Hence there is no crowding. Hence shear conformation do not having any steric strain. त्यामध्ये कोणताही स्टेरिक स्ट्रेन नाहीये. Why it do not having steric strain? Because there are no flagpole hydrogen. First point. Then second one. Here all the CH bonds are staggered. Here this is the position of CH bond. म्हणजे पहिल्या कार्बनवरचा बॉन्ड इथं असेल तर मागच्या कार्बनचा CH बॉन्ड इथं आहे. Means that CH bonds are apart from each other and hence they do not having torsional strain and hence this conformation do not having steric as well as torsional strain. Therefore it is more stable conformation. It is more stable than both conformation and thus it is most preferred conformation of cyclohexane. It is the most preferred conformation of cyclohexane. It do not having steric strain, it do not having torsional strain, and therefore it is most stable conformation. This is just about the stability of shear as well as boat conformation. Now let us see in short about the twist boat conformation. This is twist boat. Twist boat म्हणजे बोटला आपण थोडंसं ट्विस्ट केलेलं आहे. In twist conformation, that flagpole hydrogens are goes away from each other. Twist boat conformation do not having steric strain. त्यामध्ये स्टेरिक स्ट्रेन मात्र नाहीये. It possess torsional strain. त्यामध्ये टॉर्शनल स्ट्रेन मात्र आहे. टॉर्शनल स्ट्रेन का आहे, तर त्यामध्ये सुद्धा इक्लिप्स्ड कंडिशन आहे. बोट कन्फर्मेशन सारख्या इक्लिप्स्ड कंडिशन आहेत. Therefore this conformation having torsional strain but flagpole hydrogens are apart from each other. Therefore there is no crowding. Therefore it do not having steric strain. म्हणून त्यामध्ये स्टेरिक स्ट्रेन नाही. म्हणजे आता तुम्ही तिन्ही मध्ये कंपॅरिझन करा. तिन्ही मध्ये पहिला झाला बोट. बोटमध्ये दोन्हीही स्ट्रेन आहेत. दोन्ही स्ट्रेन आहेत म्हणून सर्वात कमी स्टेबल. त्यानंतर सेकंड आपण बघितला चिअर. चिअर मध्ये दोन्हीही स्ट्रेन नाहीये त्यामुळे तो सर्वात स्टेबल जास्त असेल. ठीक आहे. आणि ट्विस्ट बोट मध्ये मात्र काय आहे, इट हॅव्हिंग टॉर्शनल स्ट्रेन बट डू नॉट हॅव्हिंग स्टेरिक स्ट्रेन. म्हणजे एक आहे आणि दुसरा नाहीये अँड देअरफॉर इट इज इंटरमिडिएट स्टेबल. म्हणून हा इंटरमिडिएट आहे. म्हणजेच ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन is more stable than boat
but it is less stable than chair. It is more stable than boat, but it is less stable than chair. Okay, let us see last one, half chair conformation. Okay, this is the half chair. Okay, this is the half chair. तर ऍक्च्युअली चिअरचं कन्फर्मेशन बोटमध्ये होत असताना इंटरमिडिएट स्टेट आपल्याला सापडतंय. दिस इज द हाफ चिअर अँड दिस कन्फर्मेशन इज ऑलवेज हायली अनस्टेबल. खूप इट इज हायली अनस्टेबल कन्फर्मेशन. ओके, जे चिअर टू बोट कन्व्हर्जन होत असताना मध्ये जे स्टेट आपल्याला मिळते दॅट इज हाफ चिअर कन्फर्मेशन अँड दिस इज हायली अनस्टेबल असं हे कन्फर्मेशन आहे हाफ चिअर. त्यामुळं त्याबद्दल खूप जास्त आपण डिटेलमध्ये स्टडी करत नाहीये. नाउ दिस इज लेट अस सी स्टॅबिलिटी ऑर्डर. थोडं स्टॅबिलिटी ऑर्डरकडे आपण बघूया. सर्वात जास्त स्टेबल कोण आहे? यस, चिअर कन्फर्मेशन. त्यानंतर त्यापेक्षा कमी स्टॅबिलिटी आहे ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन. त्यापेक्षा आणखीन कमी आहे बोट कन्फर्मेशन अँड सर्वात कमी आहे हाफ चिअर कन्फर्मेशन. दिस इज द स्टॅबिलिटी ऑर्डर ऑफ डिफरंट कन्फर्मेशन्स शोन बाय सायक्लोहेक्सेन. Here, half chair is the least stable conformation, while chair conformation is the most stable conformation. This is about the stability order. Now let us see energy profile diagram. Okay, this is the energy profile diagram. Okay, this is our chair conformation. सुरुवातीची पोझिशन दाखवतोय chair conformation having less energy. सर्वात कमी एनर्जी आहे means it is more stable. One chair is converted into another. एका चेअरचं कन्व्हर्जन हा शेवटचा बघा, हे लास्ट वन आणि हा आपला आहे इनिशियल स्टेजचा. ठीक आहे, याला मी वर घेतो आणि इथला हा खाली घेतो म्हणजे आपल्याला हे असं मिळेल अनादर चेअर. मग हे होत असताना मध्ये काय होतं बघा, सुरुवातीला एनर्जी वाढते. वी गेट हाफ चेअर कन्फर्मेशन. दिस इज हाफ चेअर कन्फर्मेशन. सर्वात जास्त एनर्जी आहे म्हणजे सर्वात कमी स्टॅबिलिटी आहे. सर्वात जास्त एनर्जी म्हणजे कमी स्टॅबिलिटी. पुन्हा हाफ चेअरचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं? ट्विस्ट बोट. म्हणजे आपण त्याला फक्त थोडा पीळ दिल्यानंतर ट्विस्ट केल्यानंतर कसं दिसतं ते ट्विस्ट बोट. पुन्हा थोडीशी एनर्जी वाढते. इट कन्व्हर्ट्स इनटू बोट कन्फर्मेशन. बोट कन्फर्मेशन मध्ये त्याचं या ठिकाणी कन्व्हर्जन होतं. ठीक आहे, दिस इज द बोट कन्फर्मेशन. त्यानंतर पुन्हा बोट कन्फर्मेशनचं आपल्याला चेअर मध्ये कन्व्हर्जन करायचं आहे म्हणजे हा इकडचा कार्बन जो आहे तो खालच्या बाजूला येतोय. हे होत असताना काय होतं बघा, पहिल्यांदा तो एकदम पॅरलल पोझिशनला येईल या ठिकाणी. दिस इज हाफ चेअर. त्याच्या अगोदर ट्विस्ट बोट सुद्धा तयार होतं आणि सगळ्यात शेवटी पुन्हा तो कार्बन एकदम खाली आला. इथे खाली दाखवलेला आहे की आपल्याला चेअर कन्फर्मेशन मिळेल. ओके, म्हणजे चेअर, देन हाफ चेअर, ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट, हाफ चेअर अँड फायनली चेअर कन्फर्मेशन. ओके, तर हे होत असताना कसे एनर्जी चेंजेस होतात ते आपण या एनर्जी प्रोफाईल डायग्राम मध्ये दाखवलेले आहेत. यामध्ये सर्वात कमी एनर्जी आहे चेअर कन्फर्मेशनची, मीन्स इट इज मोस्ट स्टेबल. सर्वात जास्त आहे हाफ चेअरचे म्हणजे तो त्या ठिकाणी सर्वात कमी स्टेबल आहे आणि चेअर कन्फर्मेशन सर्वात जास्त स्टेबल आहे. ओके, दिस इज जस्ट अबाउट द एनर्जी प्रोफाईल डायग्राम ऑफ डिफरंट कन्फर्मेशन्स ऑफ सायक्लोहेक्सेन.